Easy runs for him. Down the leg side and the ball down, going down to the final leg boundary region. There's a fielder. We will have to wait for the umpire signal. It's a wide ball signaled by umpire Ravindra Gupta. So 2 more runs. So what I was talking about was about this one. You just have to steer the wicket. You don't have to play too many fancy shots to reach the target. Just work out for ones and twos and you will get wide balls and no balls, that's for sure. The only thing is that you have to be patient, steer the wicket. You have to think in a positive way. I am the only one who has a responsibility of taking the team over the line. That's the kind of the mentality you need to have while chasing a target. You don't have to do too much thinking. Bowled him this time. That ball capped to low. That's a breakthrough for the Indian side. Vivek Sharma is bowled for a good job. That ball capped to low as well. He missed the line completely. And Nimi Chandra disturbing his castles. Nepal losing their first wicket in the very first over. Vivek Sharma out for golden duck. Indian team getting a breakthrough in the very first over. So what happens when you are chasing a low total? It always happens like this. The chasing side lose quick wickets. Manoj Thapa is the new batter at the crease. He is the only batter from the Nepali side who has shown some consistency while batting. So he has been sent at number 3. So a lot of responsibility is being shown by his keeper on him. Outside the Austin playing that one towards the gully region, though not for run. So Nima Chandra providing a breakthrough to his side. He has done his job. For the Indian side, they need to pick wickets at regular intervals. Appealing, but no reaction from the umpire. Wasif for his appeal, but no reaction from the umpire. So now Wasif for his appeal. There was more enthusiasm, less determination in terms of appealing for LBW. Umpire Ravindra Gupta not interested. Lovely delivery, quicker one this time outside the Austin end of the first over. Successful over finished by Nimi Chandra picking up a wicket. End of the first over. Nepal's total after the completion of the first over is 5 runs for 1 down. The required run rate 4.2 per runs per over. They are ahead of the run rate, but they have lost a wicket. Vivek Sharma was the man to be dismissed in the first over when he was bowled by Nimi Chandra. The ball which kept low, pitching on the leg and middle stump.
Nimichan, the bowler, his name has been rectified. So some problem at the ground for the player. I think he has pulled his muscle. Now it seems he's okay. So players getting injured during the course of the game. It's a part of the game. I think he's now coming back to the pavilion. He won't be able to continue, but I hope the injury is not a grave one. And he is coming back to the pavilion, being helped by two of his teammates. In fact, cricket coach towards his right hand side. He is being limped off. So there will be replacement for him. Extra fielder will be, substitute fielder will come onto the field. Dambar Bahadur Magar and Manoj Thapa. I mentioned about Manoj Thapa. He has been the only consistent batter for the Nepali side, though he didn't score a big one. He has stayed at the wicket. He has prolonged his innings at the wicket. He has displayed tenacity and determination to stay at the wicket. Ranjit Gujar. So he's on his debut bowling. Was he for his appeal, but no reaction from umpire Yogesh Shinde. The height may have been the factor. He is also the vice captain for this match. He is making his debut as well as being given the responsibility of vice captaincy. He is a lucky guy. Rarely do we see such kind of occasions when a player makes debut and also gets the responsibility of vice captaincy. Fielding positions, one slip, gully point, short extra cover, mid off, mid on, mid wicket, fine leg, and one at backward square leg. So it's a combination of 5 fielders on the offside and 4 fielders on the onside. So his attack will be on the off stump. Onto the back foot and trying to pull it away, and he takes the catch. We have to wait for the umpire signal. The ball ballooned up and the catch was taken, but there was no bat involved in it. In fact, the ball hitting the helmet and ballooning up. All the players went up for appeal for a catch, but umpire Shinde is unmoved. So the batter survives. Vice President of Divyang Control Board of India. This time playing the ball towards the mid-wicket region and picking up a couple of wickets. Two runs coming off the last delivery. The weather is perfect here. This time driving that one towards the cover. Origin fielder chasing after the ball. Batters go for one. They come back for the second run as well. Two runs. The ball was in the slot, and Dambar Bahadur Magar driving that one firmly towards the cover region and picking up a couple of wickets. And in the comment box, I'm being joined by the Honorable Vice President of Divyang Control
Cricket Control Board of India, Mukesh Kanchan. So he'll be talking to me shortly. I'll be talking about the development of cricket in India and the plannings of Divyang Control Cricket Board of India. What are their future plans and how the cricket activity is going on in India about the physically challenged, standing one, wheelchair one. I will be talking on all these matters and he will be informing us, highlighting the things which are being done. Wasif his appeal, but no reaction. That's the end of the over. So 2 overs gone. Score is now 10 runs for 1 down. So good afternoon, sir, to the commentary box, Vice President of Divyang Control Cricket, President, I beg your pardon, Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Ramesh. Nice to have you here in the commentary box. Could you tell, Mukesh, sorry, I beg your pardon, Mukesh, could you tell us something about the activities going on in India about this physically challenged wheelchair cricket and standing cricket? Thank you. दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में इस क्रिकेट को खड़ा करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्रिकेट के फाउंडर मिस्टर हारून रशीद साहब ने पूरे वर्ल्ड में ये दिव्यांगजनों के लिए जो प्रयास किया है और सभी देशों में क्रिकेट टीमें बनाई हैं, इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ हारून रशीद साहब को जाता है। भारत में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का और दिव्यांग खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे बैक टू बैक आयोजन किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख से हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट जो IWPL का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जिसमें नेपाल से भी आपके खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया है। 5 खिलाड़ी नेपाल के होंगे। ऐसे ही करके पूरे दुनिया से उस आयोजन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी जगहों से खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। तो इसी तरीके से सभी जगहों पे हमारे स्टेट मैचेस चालू हैं। सभी जगहों पे यहाँ इंडिया टीम आई हुई है। तो कह सकते हैं कि भारत के दिव्यांगजन खिलाड़ियों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उम्मीद करता हूं कि नेपाल के जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल के और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है नेपाल में। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ के आयोजकों द्वारा कराई जाती है और यहाँ के खिलाड़ियों की सबसे अच्छी बात है कि एक जो रिश्ता है खिलाड़ियों का वो भारत और नेपाल का बहुत ही सुंदर और एक भाईचारे का रिश्ता हमेशा हम लोगों ने इसी तरीके से देखा है। क्योंकि जो भाषा है वो लोगों से दोस्ती करने में बहुत मदद होती है और नेपाल की भाषा भी ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और भारत देश का हिंदी है। तो इससे जो रिश्ता कायम होता है वो बहुत गहरा है। बाकी अन्य देशों की तुलना में नेपाल और नेपाल के खिलाड़ियों से जो रिश्ता बनता है भारत का वो बहुत मजबूत है। So back on field at the moment, Manoj Thapa is on strike. I was talking to the president of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. So he talked about the cricketing activities in India. That's the end of the over. 3 overs gone, 15 runs on the board for the loss of 1 wicket. So now back to once again President of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. So you talked about the different cricketing activities being done in India. So what kind of support do you have from the sports ministry or let's say about the BCCI?
towards to your control board of India? जैसा कि जो अपना बीसीसीआई है उन्होंने इस क्रिकेट को लेने की बात कह चुके हैं और हमारे बोर्ड की ओर से मेरा ही नाम मुकेश कंचन का नाम भेज दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे चल के मेरी अध्यक्षता में पूरे इंडिया में बीसीसीआई के माध्यम से इस क्रिकेट को चलाया जाएगा। और जैसे ही चूँकि आप जानते हैं कि आईसीसी में सबसे बड़ी बोर्ड जो है वो भारतीय बोर्ड है और जिस दिन भारतीय बोर्ड पूरे कंप्लीट तरीके से आपको सपोर्ट करने लगेगी, पूरे विश्व में जितनी भी क्रिकेट खेली जा रही है, जितने भी देश हैं, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। नेपाल को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, चूँकि जब बीसीसीआई इसको मान्यता देती है तो आपके नेपाल बोर्ड को भी यहाँ पर मान्यता देना पड़ेगा। और इससे जो जितने भी नेपाल के खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। हालांकि मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत देश में जो बीसीसीआई है वो अभी हम लोगों को सपोर्ट करती है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेट में हमें जो स्टेट बॉडी बनी हुई है वहाँ से सपोर्ट मिलता है, ग्राउंड्स वगैरह सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ दिव्यांग खिलाड़ियों को दरकिनार रखा गया है, उनको जहन में रखकर ही बोर्ड आज काम कर रही है। बस उसके लिए जो कमेटी बनाने की ज़रूरत थी वो बस कुछ ही महीनों में वो पूरा कर लिया जाएगा और एक अच्छी कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि कमेटी में जो ओएच हैं, ब्लाइंड में भी क्रिकेट खेला जाता है, डिफ एंड डम में खेला जाता है, इन सभी को मिलाकर ये बोर्ड बनाई जाएगी और वही बोर्ड इंडिया में काम करेगी और आपके नेपाल में भी उसी तरीके का बोर्ड का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे चल के दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इसको पूरे तरीके से उसको स्वतंत्र रूप से काम करेगी और पूरे विश्व में हम लोगों का प्रयास है, हारून रशीद साहब का प्रयास है, हमारा है, गजल जी का है कि हम लोग पूरे विश्व में इस तरीके का क्रिकेट का आयोजन करें और पूरे संपूर्ण विश्व में दिव्यांग क्रिकेट को खड़ा करें। So back on the field once again. Now it's 17 runs on the board. For one down Nepal, they are chasing a target of 91 runs to win the game. Two batters at the crease, Dambar Bahadur Magar on non-strikers end and Manoj Thapa is on strike now. Was he for his appeal, but no reaction from the umpire. The ball may have gone down the leg side. That is the reason why he was saved. The ball hitting the pads. So Manoj Thapa very much at the crease now. And sir, what about any chances of now in the future organizing Asia Cups or World Cups comprising many teams in India? अभी इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा आयोजन होगा वो डीपीएल है, दिव्यांग प्रीमियर लीग सीज़न 2। इससे पहले सीज़न 1 2021 में आयोजन दुबई में किया गया था और अभी 2022 में इसका आयोजन दुबई में फिर से होगा और सभी देशों से हम लोगों ने लगभग 8 से 10 खिलाड़ियों का सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल रखा है, यानी कि हर एक देश के खिलाड़ियों को उसमें हम लोग शामिल करेंगे। और अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है जो आगे चल के उन खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि जो हमारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कहने को तो भारतीय बोर्ड है, पर आप देखेंगे कि पूरे विश्व की जो जिम्मेवारी है वो हमारे बोर्ड के ऊपर है। पूरे विश्व में जो आज क्रिकेट खेला जा रहा है उसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने अपने ऊपर रखा है और उम्मीद करता हूँ ऐसा नाम आप जानते होंगे कि भारतवर्ष का ऐसे भी पहले से रखा, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अग्रणी रहते हैं हमेशा लोगों को। तो इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए भी हम कह सकते हैं कि बोर्ड सबसे आगे रहकर पूरे विश्व में इस तरीके का क्रिकेट करेगी। और जहां तक एशिया कप की बात है, बहुत जल्द हम एशिया कप और विश्व कप की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग विश्व कप में 12 कंट्री शामिल होगी। And before we wrap up this show, your final word about this series. How has been the management? How has been the running of this match series? Could you tell us something about on this match series which is being held right now?
नेपाल में बहुत मतलब इस टूर्नामेंट के बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है यहाँ के आयोजकों द्वारा। और जीत और हार एक क्रिकेट का एक हिस्सा है, किसी की झोली में जीत जाती है, किसी के हार। पर मैं एक ही लाइन शुरू से कहता आया हूँ, आज भी वही बात कहूँगा कि ये मैच किसी की जीत और हार का नहीं है, ये विजय जो है ये दिव्यांगजनों की विजेता है। यहाँ के जितने भी दिव्यांग हैं उनकी विजय है। तो जिन्होंने इस ट्रॉफी पे कब्जा करेंगे उनको भी धन्यवाद और बधाई। और जो रह गए नेपाल की टीम वो और आगे चल के मेहनत करें, उनको ज़रूर मिलेगा उसका फ़ायदा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। पर अभी यही कहूँगा कि ये हार नहीं है, ये आपकी शुरुआत है, आगे चल के आप ज़रूर जीतेंगे। हमारी ओर से हमेशा बेस्ट विशेज़ है नेपाल टीम को, क्योंकि हम हमेशा आपको अपनी ओर से अपने भाई के समान देखते हैं। Thank you, sir, for being with us and sharing some of your viewpoints about this physically challenged cricket. And on behalf of Wheelchair Cricket Association Nepal, would like to express thanks for coming and wishing you best of luck for your upcoming programs. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. I was talking to the president of Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. He talked about the cricket development of the physically challenged at length in their country. Very soon they are going to organize Divyang Premier League matches. This time the ball was in there was a chance, but it has been dropped. The ball hitting the palms of the fielder, but he couldn't latch on to it, and the ball dropping. So Dambar Bahadur Magar survives here. It was lucky there. Trying to smash it away, not being able to make contact with the ball whatsoever. So it's very good to see that differently abled people will get chances to play cricket. I already spoke about these people in the morning, the type of motivation and inspiration we can derive from them. Indian bowlers looking out for some quick wickets, but they haven't been able to do so. Nepali batters at the moment dominating in the scene, though runs are not coming. They are occupying the crease. It's a bat and pad, so no reaction from the umpire. The target is not a big one for which Nepal will have to worry about. The most important thing is they have to stay at the wicket, occupy the crease, and work for ones and twos. No need to apply any fancy shots. Just go about the business in a normal way. Playing that one towards the cover region, though not for run. He pulls it away and misfield. They go for one. There's a backup fielder, so they will be satisfied with a single run. That was a shot of length ball, and Dambar Bahadur Magar pulling it away. It should have been stopped, but sloppy fielding at the mid-wicket region. We got one run. So end of the over as well. "18 runs on the board for the loss of 1 wicket after 5 overs." It's changed in the commentary box. And Mahendra Singh in Hindi commentary box now. Welcome to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। और टीम का स्कोर 18 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। यहाँ पर सैयद अजीज के नेतृत्व में ये भारतीय टीम काफ़ी कड़ी मशक्कत, जिम्मेदारी, साजिश पर
रंजीत गुज्जर इस समय तीसरा ओवर लेकर आए हुए और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जिसे वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया। राजस्थान के निवासी रंजीत गुज्जर, काफी शुभकामनाएं प्रेषित हो रही हैं सभी जगहों से रंजीत गुज्जर के लिए। खुशी का पल, सीरीज के साथ वापसी और यहां पर तीसरा मैच जीतने की जद्दोजहद रंजीत गुज्जर थंबर के लिए। फुल टॉस बॉल थर्ड मैन की दिशा में टकरा के गई। दो रन पूरे किए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। छठवां ओवर प्रगति पर। नेपाल को यह मैच जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले नफीस सिद्दीकी नॉट आउट। रहने वाले एकमात्र खिलाड़ी भारतीय खेमे से। घरेलू मैचों में भी रिकॉर्ड अच्छा रहा। थंबर के लिए बॉल लेग स्टंप से बाहर, फिर से एक्स्ट्रा के बढ़ते हुए रन और टीम का स्कोर 22 रन। काफी तेजी कराने की कोशिश। लाइन लेंथ की जरूरत। लो स्कोर का यह मैच। बैट एंड पैड बॉल, फिर से अपने रनअप पर जाते हुए रंजीत बहुत अच्छी फील्डिंग सजाई है। मिड ऑन कवर, पॉइंट, गली। फिर से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, लेग स्टंप से बाहर और नकारा अंपायर योगेश शिंदे। भारतीय अंपायर योगेश शिंदे। लगभग 20 साल का अनुभव। फिर से जोरदार अपील और नकारा। समझ नहीं पा रहे थंबर भारतीय गेंदबाज रंजीत गुज्जर की बॉल को और पूरा प्रयास बैट्समैन पर दबाव बनाने का भारतीय गेंदबाजों द्वारा, लेकिन दोनों बल्लेबाज दंबर और मनोज थापा इस समय मैदान पर अपनी टीम को धीरे धीरे सही जीत की ओर अग्रसर करते हुए। रंजीत की बॉल थंबर, फुल टॉस बॉल और निश्चय ही कुछ कमाल करके दिखाएगी ये लाइव बॉय चौका। नेपाल की टीम से लगाया गया पहला लाइव बॉय चौका कर दे सबकी धुलाई। और धुलाई करते हुए अंपायर की ये नेपाल के ये बैट्समैन भारतीय खेमे से भी प्रोत्साहन। फिर से वहां पर फील्डिंग का प्रयास, कप्तान सैयद साजिश के द्वारा बेहतरीन फील्डिंग बिना किसी रन लिए। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 26 रन। 1 विकेट के नुकसान पर नेपाल टीम।
ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में ये मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड पे लाइफ बॉय कप 2022 का आयोजन अपने सफल आयोजन के लिए अग्रसर। अरुण गिरी अपना स्पेल का पहला और टीम का 7वां ओवर। सातवां ओवर टीम का और अपना पहला ओवर लेकर आते हुए अरुण गिरी। फील्डिंग में तब्दीली कप्तान शाह अजीज के द्वारा, और चाहिए इसमें बहुत ही सूझबूझ की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए भारत को, और वहीं पर मनोज थापा संघर्ष करते हुए भारतीय शेरों के बीच में। छब्बीस रन का स्कोर हो चुका है 7वां ओवर प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अरुण गिरी मनोज थापा के लिए बड़ा ही सुरक्षात्मक सम्मान दिया अरुण गिरी को। बेहतरीन बॉलिंग, जरूरत शायद समझ चुके हैं हम कप्तान, और उसका यूज करते हुए कप्तान शाह अजीज आप स्टंप पर बॉल और सुरक्षित विकेट कीपर के हाथों पर, और स्कोर अभी भी 26 रन। मनोज थापा धीरे धीरे सिंगल डबल चोरी करते हुए दोनों बल्लेबाज थंबर और मनोज थापा। इक्यावन रनों की लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल टीम 27 रन बना चुकी है। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली, स्लिप के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा गैप ढूंढ के रखा था धंबर ने, और 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कॉल निश्चय ही पूरी हो सकती थी, लेकिन वापस अपने क्रीज पर और 1 ही रन से संतोष करना होगा नेपाली बैट्समैन को, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 28 रन। सात ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 28 रन, 1। टीम नेपाल लगभग 4 रन प्रति ओवर के औसत से चलता हुआ यह स्कोर नेपाल टीम का। रितेश वालिया अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आते हुए, और टीम का 8वां ओवर। रितेश वालिया भारत के पंजाब राज्य से ताल्लुक रखते हैं, कई प्रांतों से हैं, लेकिन हम सब सबसे पहले भारतीय हैं।
बृहद भारत से चुन चुनकर ये खिलाड़ी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, और लेग स्टंप पर यह बॉल खेलने का प्रयास, लेकिन चूके विकेट कीपर विभा रबारी और एक्स्ट्रा और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। काफी ध्यान रखना होगा भारतीय खेमे को कि एक्स्ट्रा बचाए जाएं। बहुत ही लो स्कोर मैच, लेकिन काबिले तारीफ नेपाल टीम की बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग का आज का दिन तो नेपाल टीम का। भारतीय शेरों को 90 रनों पर रोकने का जो जज्बा दिखाया वो काबिले तारीफ। पहले मैच में टीम इंडिया ने 117 रन का स्कोर खड़ा किया, दूसरे मैच में 145 का सर्वोत्तम स्कोर, लेकिन वापसी की नेपाल टीम ने आज के तीसरे T20 मैच में गजब की ऊर्जा देखने को मिली आज यहां पर मूलपानी क्रिकेट ग्राउंड पर नेपाल टीम की। मनोज थापा और धंबर की ये जोड़ी और बेहतरीन बॉलिंग इस समय रितेश वालिया के द्वारा। और इसी के साथ मैं आज के मैच को देखकर नेपाल टीम के लिए एक हरवंश राय बच्चन की एक कविता, आज की जो वापसी हुई है उस पे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। और टीम का अच्छा प्रदर्शन, रितेश वालिया और थंबर बॉल को आने दिया और उसको सुरक्षात्मक दृश्य वापस। धंबर द्वारा फिर से खेला गया सिंगल डबल करते हुए और बहुत दूसरा रन के लिए, और इस तरह से दूसरा रन भी पूरा किया। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ दोनों बल्लेबाज इस समय बॉल बैटिंग करते हुए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आगे चलते हैं तब तक। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। तो ऊर्जा से पूरी तरह से इस समय लबरेज और ओवर की समाप्ति।
8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। हम आपको ले चलते हैं मैच का आंखों देखा प्रसारण के लिए नेपाली भाषा में संजीव ओल्मो के पास। Thanks, Mahendra, once again. And once again, welcome back to all our viewers who are watching the live telecast of this match on Ray HT TV and KhelPati.com as well. Nepal, they are chasing a target of 91 runs to win the game in the stipulated 20 overs. They have already accumulated 35 runs, losing just a wicket. Dambar Bahadur Magar, wicketkeeper batter, and Manoj Thapa. They are the two batters for Nepal at the crease, and both of them are doing a wonderful job. They are playing a sensible game of cricket, going for ones and twos, playing waiting and patient games. That's the strategy they have applied for their approach, chasing a target of 91 runs to win the game. So far, it has been working for them. In this match, Nepal, they have performed superbly. They bowled superbly this morning. This time taken on the full and driving that one towards the mid-wicket region for a single run. It was a full toss delivery. And then Bahadur Magar playing that one towards the mid-wicket region for a single run. Suman Baral has been the pick amongst Nepali bowlers, picking up 4 wickets. He destroyed the opposition side with his bowling, picking up 4 wickets, whereby restricting them to just 90 runs. And giving him company was Rahul Kumar. He also picked up a couple of wickets. Tabriz Alam also picked up a wicket. Wasi for his appeal, and he's given out. Though umpire took a bit time. It was a full length delivery, missing completely. And Manoj Thapa has been dismissed. LBW. So breakthrough for the Indian side coming after a long time. .37 runs on the board for Nepal now. Better to be dismissed, Manoj Thapa. Manoj Thapa contributing 8 runs for the team. First wicket falling at the total of 5 runs and second wicket falling at the total of 37 runs. So which means there was a partnership of 32 runs, valuable 32 runs partnership for the second wicket. Vivek Sharma, the opener, was out for a golden duck. And Manoj Thapa departed after contributing 8 runs. Balkrishna Giri is the new batter at the crease now for Nepal. And giving him company is Dambar Bahadur Magar, short fellow wicketkeeper batter. He is playing the role of a sheet anchor role in this match. He drives that one towards the cover region. There you can see the fielder fumbling, tumbling, but not being able to stop the batters from going for a single run.
So Arun who threw for his side in this match. The partnership was building, yielding 32 runs partnership for the second wicket. Both the batters were at ease, picking up runs at will, finding no problem whatsoever, negotiating the bowling attack. And finally, Nilgiri breaking this partnership. Manoj Thap. Dismissed him. This time, and the ball going down towards the long on region. Two fielders chasing after the ball, stopping the ball 3 yards inside the boundary region, and the ball through for a couple of runs. That was a lovely stroke executed by Dambar Bahadur Magar. The ball was in the slot, and he played upishly. Though the outfield is a bit wet there, that really lessened the velocity of the ball which was traveling. This time playing quietly end of the over. That was a successful over for Giri in which he picked up a wicket. So now 9 overs gone. The total is now 9 overs have been bowled and total is now 40 runs for Nepal, having lost 2 wickets. Batters to be dismissed so far in the innings of Nepal was Vivek Sharma. He was up for Golden Duck. And the next to go was Manoj Thapa, I beg your pardon, for 8 runs. And for the Indian bowlers, Nimi Chen. He took a wicket, and Giri also picking up a wicket. So now the captain has come on to bowl now. Saeed Shah Aziz. On the pads and turned it away towards the mid wicket. Here comes the fielder with to his crease. So just a single. That was nicely played. The ball was on the left middle stump and the batter turning it away towards the mid wicket region and running for a single run. Nepali batters now slowly inching towards the destination. The destination for them is 91 runs. And they need to reach there in 20 overs. So far, Nepal, they have lost 2 wickets. Plenty of batters onto the back foot. No reaction from the bowler, though the ball hitting the pads. Dambar Bahadur Magar, he has been batting there for quite some time. So he's 41 runs on the board. This time he plays upishly straight towards the side screen. The fielder's chasing after the ball and he stops it. But the batters are running for a couple of runs. A good running between the wickets by these 2 batters. That was nicely struck by Dambar Bahadur Magar. Straight to the side screen. Couple of runs. Dambar Bahadur Magar playing some drives, superb drives in his innings. And bowled him this time. In fact, a played on. So Dambar Bahadur Magar departs. The score is now 40. So Nepal losing their 3rd wicket at the total of 43 runs in the form of Dambar Bahadur Magar. He was batting quite well, but this time around not being able to get away with it. He actually played on some part of bat involved, and the ball trickling towards onto the stumps, and Nepal losing their 3rd wicket. So Saeed Aziz picking up a wicket, the skipper. He is the man with the
golden hand. Always he does something. Always he delivers. While batting, he scores runs. While bowling, he picks up wicket. If he fails in either of the department, then he makes up with performing in either ways. Today he failed in batting, but now while bowling, he has picked up wicket in his very first over. So that is the value of any of the all-rounder, the player who can bowl and bat as well. If he fails while batting, he makes up in bowling. And if he fails while bowling, he makes up in batting. So now we see the entry of the skipper of Nepali side, Ram Prasad Kharel, jersey number 77. He's on strike now. He has a responsibility on his shoulders now. He has to stay there and make sure that he takes the team over the line. This morning when I spoke with him at the time of the toss, he was very much excited and enthusiastic and determined to make a match out of this game. Full toss ball going for a drive, missing completely. While talking with him at the time of the toss, he said that 120 is the target they're expecting from the Indian side, but he will be pretty happy since the target is now just 91 runs. So some problem, some problem for the batter. KhelPati Nishulka is our medical partner for this match series. We are thankful to them for the support, cooperation. KhelPati Nishulka Chikitsalaya, that's our medical partner. So we are thankful for your support. So a lot of supporters we have for this game. Our sponsors, our volunteers, our partners, media partners. So we are thankful to all of them for their kind support and cooperation. We Wheelchair Cricket Association Nepal express our heartfelt gratitude to all our sponsors, partners, volunteers. Cricket Association of Nepal, media people, Mulpani Cricket Ground, Gaukarna Municipality, and all those who are involved directly directly or indirectly for this match series. It's very good to see we have in a bilateral series against other countries, which really improves our relationship. It sends across the message of brotherhood, companionship, friendship, the message of peaceful coexistence. Very important. We all human beings, though live different parts of the world, we all are from the same family. Asdeva Kutumbam, the phrase we hear in Sanskrit language. We are the children of God. So all humans are same. Human beings are same. Our emotions are same. You go to any part of the world, and let me tell you, going for a drive, missing completely. So let me tell you, things like human love and kindness means much more than all material success. Pulled him this time. That was a lovely delivery. Captain against captain. An Indian captain has the upper hand. Ram Prasad Kharel is dismissed, bowled by Sahid
Saha. Saeed Aziz Saha. His second wicket for him. So Nepal losing their fourth wicket. "44 runs on the board. Nepal losing their fourth wicket. So now the new batter comes in, just number 96. Pradeep Rijal. Apart from the second wicket partnership, there hasn't been a worthwhile partnership. So in the game of cricket, you need to have good partnerships. That's very important. And change in the commentary box as well. And now it's commentary in Hindi by my colleague, commentator who has come from India, Mr. Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। 44 रन का स्कोर हो चुका है 10 ओवर की समाप्ति पर, और वापसी करती हुई भारतीय टीम पहला मैच खेलते हुए नफीस सिद्दीकी। मैं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक छोटी सी कविता। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू कर न पाए, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सभी दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए समर्पित यह कविता। और स्कोर 45 रन। अरुण गिरी की और क्लीन बोल्ड, एक और सफलता भारतीय खेमे में। वापसी करती हुई भारतीय टीम नेपाल के 5 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। लगभग आधा सफर अभी बाकी। दोनों तरह से सभी फॉर्मेट से देखा जाए 90 रन बनाए हैं इंडियन टीम ने। 91 रन की आवश्यकता है नेपाल टीम को यह मैच जीतने के लिए। 10 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 5 विकेट। आधी दूरी पर टीम नेपाल। कुंज बिहारी चौधरी इस समय नए बल्लेबाज के रूप में नेपाल टीम की तरफ से। हमारे बीच में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ गजल खान कमेंट्री बॉक्स पर। स्वागत। हेलो स्कोर, हेलो। अरुण गिरी की बॉल।
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे हुए नेपाल टीम के। अपील, जोरदार अपील, और इस तरह से एक विकेट और नेपाल टीम का। छठवां विकेट नेपाल टीम का। अच्छी वापसी की है भारतीय टीम ने। सारा श्रेय सैयद अजीज और उनकी टीम। काफी अच्छा लीडरशिप देखने को मिल रही है। और स्कोर 50 रन के स्कोर पर 6 विकेट हो चुके हैं। अभी आधा सफर बाकी है नेपाल टीम के लिए, लेकिन कठिन, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। फिर से हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स पर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की सीईओ एंड सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स आईसीसी पीसी एंड सीईओ डीबीसीसीआई गजल खान। मैं गजल खान जी से पूछना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत गजल खान जी। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप तो भारत में दिव्यांग खिलाड़ियों के बहुत कुछ कर रही हैं, आपका क्या आगे भविष्य में क्या प्लान है कि सिर्फ विश्व में और भी क्रिकेट को किस तरह से बढ़ावा देना चाहेंगी पूरी तरह से, मिस गजल खान? धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करने के लिए। और आपने मुझसे पूछा कि क्या बढ़ावा देना चाहेंगे हम डिसेबिलिटी क्रिकेट को इंडिया लेवल पर। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ना कि इंडिया लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी कोशिश है कि ये जो स्पेशली एबल्ड क्रिकेट है इसको इतना बढ़ावा दिया जाए कि लोग नॉर्मल क्रिकेट से ज़्यादा इस क्रिकेट को पसंद करने लगें, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये आसान नहीं है। ये लोग मतलब डिज़र्व करते हैं, अपनी जितनी इनकी शक्ति है उससे भी ज़्यादा ये लोग एफर्ट देकर इस क्रिकेट को खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं तो एक दिन वो भी आएगा कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रोत्साहन भी इन लोगों को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग, डीसीसीबीआई का सबसे बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में जितने भी देशों में ये फिज़िकली चैलेंज क्रिकेट खेली जा रही है उन सबको बढ़ावा देने के लिए मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे देश भारत का और साथ ही दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग हमेशा खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए, हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े हैं। तो यही अभी हमारी आगे की प्लानिंग्स भी हैं। और इसी के साथ मुझे एक और विकेट होता हुआ नज़र आ रहा है सामने, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी खिलाड़ी अपना वंडरफुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो नेपाल के हों। हार जीत कदापि मैटर नहीं रखती, बिल्कुल भी मैटर नहीं रखती। अगर कुछ मैटर रखता है तो वो है आपका प्रदर्शन, आपके एफर्ट्स। और दोनों ही देशों के सभी खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्म करा है इस पूरे टूर्नामेंट में, और मुझे ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। जी महेंद्र जी। एक चीज़ और सुनने में आया गजल जी, थैंक यू, आपने इतना सारा प्लान करके रखा हुआ है कि आप दिल्ली में व्हील चेयर क्रिकेट IDPPL होने जा रहा है, तो उसके बारे में यह भी कि आप पूरी तरह से उसमें तत्पर हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कौन कौन खिलाड़ी किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, तो प्लीज़। जी, IPL आज पूरे विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो जब समर्थ लोगों के लिए IPL हो सकता है तो जो हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल हैं इनके लिए भी कुछ ऐसी ही लीग्स होनी चाहिए
जिसके लिए हम स्टैंडिंग क्रिकेट के लिए डीपीएल दिव्यांग प्रीमियर लीग और व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए आईडब्ल्यूपीएल इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग, ये 2 टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ये दोनों टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। और आईडब्ल्यूपीएल सीज़न 3 यानी कि 2 सीज़न पहले हो चुके हैं। कोविड की वजह से 2 साल तक थोड़ा लंबा विराम चला गया, उसके बाद अब तीसरा सीज़न हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 21 जून से 25 जून दिल्ली में द्वारका में इकबाल भवन इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, जहां शिखर धवन जी और भी दिल्ली चैलेंजर्स के के जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उस मैदान पे हमें खेलने का, हमारे खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलता है। तो आईडब्ल्यूपीएल के लिए भी आप सब लोग रेडी रहिए, उसमें भी जितना मज़ा आपको यहाँ आ रहा है आईडब्ल्यूपीएल में भी बहुत मज़ा आएगा। जी थैंक यू गजल जी। एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर काठमांडू पे आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे भारतीय और नेपाली खिलाड़ियों के लिए? तो प्लीज़। एक चीज़ मैं कहना भूल गई, पहले वो कंप्लीट कर लूँ। बहुत ही खुशी की बात है ये नेपाल के लिए कि हमारे आईडब्ल्यूपीएल इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग सीज़न 3 में नेपाल से भी 4 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बहुत ही ये खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्लेटफॉर्म जब मिलता है खिलाड़ियों को, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं होती। और मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी उन 4 चयनित खिलाड़ियों को जो आईडब्ल्यूपीएल सीज़न 3 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको भी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि वो लोग भी आगे अपनी मेहनत को और बढ़ा दें और अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, ताकि वो लोग भी आने वाले आईडब्ल्यूपीएल के सीजन्स में खेल सकें। सो थैंक यू सो मच गजल जी। हम आगे भी आपसे वार्ता करते रहेंगे। और स्कोर टीम का बढ़ता हुआ 54 रन 13वां ओवर प्रगति पर। सरवानी नेपाल टीम के 55 रन हो चुके हैं 13वां ओवर प्रगति पर 7 विकेट के नुकसान पर। कितने में कितने चाहिए? स्कोर क्या डिमांड क्या है? कितने में कितना चाहिए? 46 गेंदों पे 36 रनों की आवश्यकता। यह मैच जीतने के लिए नेपाल के पास सिर्फ 3 महारथी अभिशेष इस मोलपानी क्रिकेट ग्राउंड पर। और देखते हैं कौन मैच बचाता है और कौन मैच सभी जीतता है। यहां पे कुछ देर के बाद सारा निर्णय आपके समक्ष। रितेश वालिया, छबिलाल को फ्लैटेड बॉल, इसे खेलने का प्रयास लेकिन छबिलाल असमर्थ रितेश वालिया की इस बॉल को खेलने के लिए। अभी भी रन स्कोर वही रुका हुआ 55 रन पर।
बेहतरीन शॉट छिटकी हाथ से बॉलर रितेश वालिया के हाथों से और 1 रन बड़ी आसानी से पूरा किया और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। काफी कसी हुई बॉलिंग इस समय भारतीय टीम की। बैकफुट पर आकर के इसको कट करना चाह रहे थे लेकिन सीधे सुरक्षित विकेटकीपर विभर रबारी के हाथों पर और इस तरह से 13 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर नेपाल टीम। बयालीस गेंदों पे 34 रनों की आवश्यकता नेपाल टीम को यह मैच जीतने के लिए। और उनके पास 3 बल्लेबाज अभी बाकी। बहुत ही रोमांचक स्थिति हो गई है मैच की, किसी भी पड़ाव पे जा सकता है यह मैच। सैयद अजीज कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। लेग साइड की फुल टॉस बॉल पूरी तरह से हिट किया लेकिन 1 रन पूरा किया और इस तरह से टीम का स्कोर 58 रन। सैयद अजीज के नेतृत्व में यह भारतीय टीम छविलाल को बॉल करेंगे। सैयद शाह नुकसान हो सकता था नेपाल टीम को लेकिन टप्पा पहले खाई और सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर। बहुत ही खूबसूरती से थर्ड मैन की दिशा पे खेला गया छविराम के द्वारा और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। कुंज बिहारी चौधरी सामना कर रहे हैं सैयद अजीज का। खेलने का प्रयास लेकिन चूके और अभी भी स्कोर 59 रन पर। 14वां ओवर प्रगति पर 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। अपील लेकिन नकारा अंपायर रविंद्र गुप्ता और ओवर 14 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 59 रन 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल। दिव्यांग क्रिकेट के लिए सुनाओ सर 2-0 से सीरीज पे कब्जा। तीसरे मैच के जीतने की 50-50 चांसेस। भारत नेपाल और देश के विश्व के अनेक देशों में देखा जाने वाला यह मैच
उनके लिए एक छोटा सा संदेश। आज अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलते हुए ये दिव्यांग खिलाड़ी अरुण गिरी की ये बॉल, जो घरों में बैठे टीवी चैनल मोबाइल से सब मैच हमारे साथी देख रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है। इतना बेहतरीन प्रदर्शन नॉर्मल व्यक्ति भी करने के लिए सोचता है 100 बार। काबिल तारीफ ऐसे खिलाड़ियों का। जज्बा आज यहां पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। अरुण गिरी उन साथियों के लिए 2 कड़ियां, 2 लाइन। दो रनों के लिए कॉल और अमित कुमार का किया गया थ्रो निश्चय ही कुछ रंग दिखाएगा, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज क्रीज पर और 63 रन। पंद्रह ओवर प्रगति पर। तो 2 लाइनें उन साथियों के लिए जो इस मैच को सीधा प्रसारण देख रहे हैं। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम कुछ आगे बढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। उन सभी भाइयों के लिए समर्पित जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं हो पाए। मौके हजार हैं, मेहनत बनाए रखें। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक उजाला बनकर आया है विश्व पटल पर। छाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले उत्तर प्रदेश से नफीस सिद्दीकी पूरा आनंद उठाते हुए मैदान में, काफी खुश मिजाज। चौदह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 63 रन, 7 विकेट के नुकसान पर टीम नेपाल।
Hello. Here I have with me the captain of the first team of India's physically challenged cricket team, Mr. Suvraj Jawardar, and he's joining with us to have a small chat. Sir, so India has won the series, so how are you feeling about it? And today, India has already given 91 target to India, and do you think India will be able to win today's match as well? I guess definitely, because last two games also India hold their nerves, and the new guys who are playing, and many players are debuting this series only. So, but they showed a good character on the field, and definitely I guess already 7 wickets down. So I think probably India will win. And so you are one of the motivational ambassadors for Kolkata Knight Riders as well, and you are inspiring so many physically challenged people into the sports, and especially in the cricket field. So what are their messages that you want to give out to the people who are physically challenged and want to make a career in the sport and who love the sport? Definitely, because in long run, so many people throughout the worldwide, you see, they have a lot of physical problems, like amputed. But somehow I tried to get back to in the normal life, so started playing cricket again, and somehow the sport, makes your character more better, and able to make you think positive all the time. So I think all the physically challenged people who are sports lover should be attached to sports. टीम का बढ़ता हुआ स्कोर that 65 will रन. motivate himself as well. Yes, definitely. You should never let any limitations stop you from pursuing your passions, and especially when it comes to sports. And what do you think? Are there any differences for these physically challenged players to be playing in the climate of India and the climate of Nepal? Do you think there are differences? Yeah, there are a little bit of differences, but I think in the positive side only, because right now India is more heat and humid rather than Nepal. So weather is very pleasant here. So I think players are enjoying so much, and I can say a definite cricketing weather right now. People are playing, so nice weather. And as the captain of the first team of the physically challenged team of India, what do you have any messages for the fans who are supporting physically challenged cricket and physically challenged sports, and who are showing the support for this sport? Definitely, because I'm from my side, I will always tell people to motivate and seize the games the physically challenged players are playing, because when you get the acknowledgement, then only you got the encouragement in between yourself. So people, all the normal people and all the physically challenged people should come and see the matches and encourage the players, so that will be helpful for the players only. And after this series, so India has already won the series. So after this series, what are the plans for India? What is the next plan? What is the next step for this cricket team of India? Immediately we have our DPL season 2, which we had in last year, DPL season 1 in Dubai. So DCCBI is planning to almost all set to go to Sharjah, and one triangular series also going to be happen in Hyderabad shortly. That is amazing for the development of the physically challenged cricket, and an encouragement for the players as well. So we would like to thank the organizers as well for organizing such kind of series as well. Thank you for chatting with us, sir. Now back to the commentary box.
This time playing the ball towards the cover region and a couple of runs for the batters. Wicketkeeper whipping off the bails, but the batter was within the crease, so no damage done. So score moves up to now 69 runs on the board now. 16 was gone. Total is now 69 runs on the board. For 7 down. Chabilal Dhobi and Kunj Bihari, the two batters at the crease. Now these two batters will have to bat that. Just 4 overs remaining, 24 balls remaining. And they require 22 runs. Yes, 22. 24 balls remaining, 22 runs required to win the game, 3 wickets in hand. A very pulsating equation. Who will win the game? That's the $1,000,000 question. 24 balls remaining, 22 runs, 3 wickets in hand for Nepal to win the game. Two batters for Nepal, Chabilal Dhobi and Kunj Bihari batting at the moment. They will have to maintain their cool, their nerve, steer the wicket. Down the leg side and the ball drying, going down to the final boundary region. Batters go for 1 and they come back for 2nd as well, and we will have to wait for the umpire signal. It's a wide ball, so the wide 3 runs for the Nepalese side. 72 runs now. The supporters of the Nepali side are watching this game with a bated breath, hoping for a victory. Once again drifting down the leg side, things not helping for India's cause. Drifting down the leg side, that's a white ball, 1 more extra. What happens when you bowl no balls, white balls? You not only give away extra runs, you give away too many extra balls as well, which could be detrimental towards your campaign. $73 runs on the board now. Once again down the leg side. Once again it's a white ball. And they are through for a run as well. So 2 runs. They will accumulate 75 runs on the board now. $75 runs on the board now. So there you can see captain setting the fielding positions. A man has been brought at the mid-wicket region, and there's 2 slips as well. Only 1 slip and 1 short third man. 1 at mid-wicket, long on, mid-off. Drives that one towards the cover region, and they go for a single run. 76 runs on the board now. Overthrow and making best use of it and going for the 2nd run. Another overthrow, but this time they won't go for it. So plenty of action on the field now. $77 runs on the board now. We are in the 17th over of the innings of the Nepali side. 91 is the target to win the game.
Kunj Bihari and Chabilal Dhobi, the two batters for the Nepalese side at the crease. Last wicket falling, seventh wicket falling at 51 runs. And now the total is 77 runs, which means these two have added 26 valuable runs, let me tell you, for the 8th wicket. One slipped short, Thurman point, covers extra cover. They wanted a single, but they changed their mind and went back to the crease. No run taken. 77 runs, which means now just 14 runs away from the victory target for the Nepalese side in this match. Full toss ball, playing that one towards the mid-wicket region, and they are through for a single run. 78 runs now on the board now. 78 runs on the board. Seventeenth over running, 78 runs. Now 13 runs away from the victory target for the Nepalese side in this match. These two batters have batted superbly. Going for a mighty heave, missing completely, and the batters are through for a single run. The run coming in the form of leg bar. 79 runs on the board now. Now just 12 runs away. Two hits away from the victory target. At one stage, Nepal were staggering at 51 runs for 7 down. But these two batters really played fantastic knock for the side. Playing that Wacha, and batters are through for a single run. It's a cheeky single. Good running between the wickets, applying pressure on the fielding side. And ambling across for a cheeky single. 80 runs on the board now. Now just 11 runs away from the victory target for Nepal in this match. 17th over in progress. 80 runs on the board for Nepal. 91 is the target to win the game. A short cover has been capped. Yes, no bit of confusion between both the batters, and finally they decided against it. End of the over. 17 was gone. Flying himself falling forward to take a catch, but the ball just hitting his palms and dropping. 80 runs on the board now. Very lucky for the batter. 80 runs on the board for the loss of 7 wickets. The ball was in the air, and the fielder 17 was gone. in the air to take the 18 catch, balls but to the ball go, hitting his 11 palms. runs to win the game. And the ball So that's a pulsating equation crossing. for both the sides. So he survives, let me tell you. Let me tell you, this series has been already won by the Indian side by virtue of winning earlier 2 games in this international T20 physically challenged cricket So series. far he will make the best use of the life he has got. We shall This is the third see. one. And Nepal in search of a consolation win in this 3-match series. In today's game, Nepal's bowling was fantastic, restricting Indian side to just 90 runs, bundling them out in 18.4 overs. Suman Baral was a pick amongst the Nepali bowlers, picked up 4 wickets, followed by Rahul Kumar picking up a couple of wickets. Tabriz Alam also picking up a wicket. For Indian sides, Zamir Pathan was the highest scorer. He made 19 runs. Ram Baran 10 runs, Syed Shah Skipper 12 runs, Arun 17 runs. And for the Nepalese side, Dambar Bahadur Magar made 23 runs. He came as an opener, he did his job. And at one stage, Nepal were 51 runs for 7 down, but now the situation has changed dramatically. The total is now 80 runs,
which means these two batters have put up 21 runs partnership for the 8th wicket, which has really revived Nepal's innings in this game. He played it away towards the final leg boundary region. They go for one, and they might come back for the second as well. So 2 runs taken. That was nicely flicked off the toes. Wristy stroke. 82 runs now. Just 9 runs away from the victory target for Nepal in this match. If Nepal win this game, then these two batters will be the hero for the side. Chabilal Dhobi and Kunj Bihari. Of course, we have to mention about Dambar Bahadur Magar as well, who batted superbly. 23 runs he made. Another wide ball. 83 runs on the board now. That was a nice delivery and played quietly, and the batters are through for a single. Had a shy at their stumps, but there's a backup fielder, so no chance of a extra run. 84 runs now for Nepal in this match, just 7 runs away from the victory target. Skipper of the Nepalese side, Ram Prasad Khalil, will be pretty happy with the performance in this match. He kept his word. Though they have lost the series, a win or consolation will all what they will have from this match, and definitely they will learn some lessons from this series as well. The shortcomings, the deficiencies they have to improve upon in the upcoming games. It has been a wonderful series between these two sides, visiting side India and hosts Nepal. Played straight to the fielder. There's a fielding comes through, but they are through one more run. $85 runs on the board now. Just 6 runs away from the victory target. And I totally agree with the president of the Divyang Control Cricket Board of India, Mr. Mukesh Kanchan. He said, whoever wins or loses, this has been a tremendous booster for the physically challenged. It's not the win or loss for anybody. It's a win-win situation for the physically challenged. We played for friendship, for brotherhood, to send across the message of love, kindness, compassion, cooperation, peaceful coexistence. As I said, things like human love and kindness mean much more than all material success. The weather has been good. Playing up especially, the ball was ballooning up in there, but no player was nearby the ball, so no damage done. The batter survives. Still, the Indian supporters are upbeat, cheering on their players to boost up their morale. We hope in the coming days more such bilateral series will be played between these two countries, neighboring countries. This time playing that one towards the backward point region, though not for run. End of the over. The 18 overs have been bowled. Now total is 18 overs gone. The score is now 85 runs. Just 6 runs away in 12 balls. 6 runs Nepal required to win the game. But let me tell you, things look very pretty for the Nepalese side. Cricket is a funny game of cricket. You never know what might come about all of a sudden. You never know. So you have to be on your toes, concentrate hard,
though the things look easy for you, still have to work out for those 6 runs. 85 runs on the board. .85 runs on the board, just 6 runs away from the victory target for the Nepalese side. 12 balls, they have to achieve the target. A lot of consultations going on at the field amongst the Indian players. They still think there's a possibility of having a victory in this match. As I said, cricket is a funny game of cricket. You never know what might crop up all of a sudden. We have seen in the recently played match between USA and Nepal, the match ended in a tie. At one stage, USA were cruising along for a victory, but all of a sudden they lost a couple of wickets and the game changed dramatically and match turned out to be a tie. Going for a mighty drive, missing completely, appealing, but there is no reaction from the umpire that you can see. Both the batters having a chat at the center. 11 balls remaining, 6 runs require. Heart is beating. You have to keep your nerves, you have to keep your cool. That's very important. Concentrate hard. He plays up Ashley and taken at the mid-wicket region. A wicket falls here for the Nepalese side, trying to whack it away, not being able to keep the ball down straight to the fielder's hand. So the wicket to fall, number 8 for the Nepalese side at this crucial juncture of the game. So the 8th wicket partnership has been broken at a crucial point of time. These two batters batted superbly, put on 35 valuable runs partnership for the 8th wicket, which has been instrumental in bringing the Nepalese side on the verge of victory. So now in comes Suman Baral, an all-rounder. While bowling, he bowled superbly today, picked up 4 wickets, and now he has come at this point of time. Nepal very much on the verge of victory, but still you have to get those 6 runs. 2 wickets in hand for the Nepalese side. Still, the match is wide open, let me tell you. Frankly speaking, the match is wide open. Playing up Ashley. There was another chance, but he dropped it. Half-hearted shot, the ball ballooning up, but the ball falling just short of the fielder. Let me tell you, the heart is still popping at the moment. 86 runs, another 5 runs require. 5 runs remaining for the Nepalese side to win the game. But let me tell you, still you have to get those 5 runs.
Down the leg side, it's a wide ball. So one more run. Score moves up to now 87 runs. Just 4 runs away from the victory target for Nepal in this match. 2 wickets still remaining for the Nepalese side to achieve those 4 runs. Kunj Bihari and Suman Baral are the 2 batters at the crease for the Nepalese side in this match. He blessed at one, good fielding, and the batters are throwing for a run and they make it. 88 runs on the board. Just 3 runs away. Heart is beating. Suspense and drama unfolding here. It's like watching a suspenseful movie. Who done it? That is the reason why the game of T20 cricket is becoming so popular. In 3 hours' time, you get full excitement, entertainment. Lovely delivery, playing that one and running for Osanga. Had a shot at the stumps and he hits it and he's out. This is what happens in this kind of cricket. Good fielding, hitting the stumps. Suman Baral was running, but he just couldn't reach on time, and the fielder hitting the stumps, he was short of his crease. 9th wicket to fall for the Nepalese side. So now for the Nepalese side, last batter makes his way at the center. 88 runs on the board. Three runs away from the victory target. In a pressure cooker situation, you have to maintain your cool, you have to maintain your nerves. It is easier said than done. This is all about the excitement of shorter version of the game of cricket. Spectators, supporters, all enjoying this wonderful game of cricket at this ground. So the batter was not ready, so the bowler will go back to the top of his bowling run-up. This is the 19th over in progress. Some changes in the fielding positions. A short mid-wicket has been kept. He played it away, though not for run. So the 19th over has been completed. Score is now 88 runs. Nepal requiring 3 runs. And to tell you more about what happens in the last over, it's over to my colleague commentator, Mahendra Singh. Welcome to the commentary box. बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच जा चुका है, किसी भी पक्ष में जा सकता है जो अच्छी मेहनत करेगा सही रणनीति से, और इसमें धैर्य की जरूरत यहाँ पर दोनों ही टीमों के पास मौका। ये मैच 3-0 से जीतने के लिए भारत के पास सिर्फ 1 कदम और नेपाल को अब तक के रिकॉर्ड में पहली जीत हासिल करने का मौका। लगभग तो मौका है नेपाल के पास इंडिया से मैच जीतकर अपनी जीत का क्रम शुरुआत करने के लिए, शुरुआती क्रम पे चलने के लिए। तो 3 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों में यह मैच जीतने के लिए, और 1 विकेट, इंडिया को सिर्फ 1 विकेट लेना होगा। सब कुछ लास्ट ही लास्ट है। अंतिम पड़ाव पर बहुत ही रोमांचक, हर तरफ दर्शक दीर्घा में इस समय एक पक्ष में धड़कने तेज, दूसरे में उत्साह, और मैच किसी भी झोली में जा सकता है।
निमी अपना आखिरी ओवर और टीम का भी आखिरी ओवर लेकर आते हुए नमी की ये बॉल, स्लोवर बॉल और पहले ही वाइड, एक्स्ट्रा का रन मिलता हुआ नेपाल टीम को और 2 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में और 1 रन बराबरी में पहुंचने के लिए और जीत के लिए 2 रन नेपाल टीम को। सही माने में देखा जाए जीत का मजा यहीं से है। दोनों टीमों के पास मौका। यहां पर ये लाइव बॉय का 2022 का ये तीसरा मैच, लेग स्टंप की बॉल और इसी के साथ मैच बराबरी पर वाइड के साथ। और इसी के साथ नेपाल ये मैच जीत चुका है। अब तक के रिकॉर्ड में भारत से पहली बार मैच जीतकर नेपाल ने रिकॉर्ड कायम किया है। बहुत ही खुशी का क्षण नेपाल टीम के लिए, नेपाल वासियों के लिए। और मैच भारत ने 2-1 से यह सीरीज जीत ली है। नेपाल के लिए यह खुशी का क्षण। अब तक के मैचों में खेली गई श्रृंखला में पहला मैच नेपाल ने भारत पर जीत दर्ज की है। नेपाल में खुशी का जश्न, खिलाड़ियों में मानना पड़ेगा आज शुरुआती दौर से आज का दिन ही रहा नेपाल टीम के लिए। फील्डिंग, बॉलिंग और यहां पर अंतिम क्षणों पर अपने साहस को, अपने धैर्य को बनाए रखा और यहां पर विजय पताका नेपाल टीम के हाथों पर। और आगे की जानकारी के लिए हम ले चलते हैं आपको सीधे संजीव वोल्मो के पास। What an edge of the thriller game it was. The fortunes of victory fluctuated back and forth, but in the end it was Nepal who pulled off a fantabulous victory in this match. This is the kind of cricket we love to watch. This is the reason why this shorter format of T20 cricket is becoming so popular day by day in different parts of the world, especially the young generation. They love watching, playing the shorter format of the game of cricket. Though it's a physically challenged cricket, still it is a cricket. All the rules and regulations are in consonance with the ICC rules and regulations. Apart from that, you can have runner for the batter. That's the only change we have in this physically challenged cricket. So congratulations to both the sides, to the Indian side for having won the series 2-1. And finally in the third game, Nepal, they have achieved consolation win. Fantastic performance, especially coming from Kunj Bihari, Chabilal Dhobi. The 8-wicket partnership was the very important part for the Nepal's innings while chasing the target. 34 valuable runs. That was the game-changing pattern for the Nepalese side. Initially, Nepal took a bit of time. They lost wickets. First wicket falling at 5 runs, second at 37 runs, third at 43 runs, fourth at 44 runs, fifth at 45 runs, sixth at 50 runs, and seventh at 51 runs. At that point of time, we thought it will be a same story for the Nepalese side, but Kunj Bihari and Chabilal Dhobi, they had other ideas and they put on 34 valuable runs partnership, which changed the complexion of the game dramatically in favor of the Nepalese side, and eventually Nepal winning the game in the 20th over. So congratulations. र व्हीलचेयर क्रिकेट संघ नेपालद्वारा आयोजित द्विपक्षीय क्रिकेट सिरिज नेपाल र भारत बीच आजको यस खेलमा नेपालले शानदार विजय दर्ज गरेको छ। निकै नै सनसनीपूर्ण खेल र नेपालले पहिलोपटक भारतमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। यो हाम्रा लागि ऐतिहासिक क्षण। अझ शानदार ब्याटिङको प्रदर्शन विशेष गरिकन छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीद्वारा 7 विकेट 51 को कुल योगफलमा 7औं विकेटको खसेको थियो। त्यो बेलामा जी आज पनि नेपालले यस खेलमा हार बेहोला कि भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ। तथापि छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीले शानदार ब्याटिङ गरे, बहादुरपूर्वक ब्याटिङ गरेर 8औं विकेटका लागि 34 रनको बहुमूल्य साझेदारी गर्दै नेपाललाई जिततर्फ अगाडि बढाए। र आजको यस खेलमा
भारतले पहिलो ब्याटिङ गरेको हो र भारत 90 रनमा अल आउट भएको हो 18.4 ओभरमा। भारतका लागि जमिर पठानले सर्वाधिक 19 रन बनाए। यसै गरिकन राम बरानले 10 दोहोरो अङ्क 10 रन बनाए। शहीद शाह कप्तानको रूपमा आज प्रस्तुत भए, उनले 12 रन बनाए। भन्दा अघिल्ला दुईवटा खेलमा शानदार ब्याटिङ गरेका थिए कप्तान शहीद शाहले, तथापि आजको यस खेलमा सोही क्रमले प्रदर्शन गर्न सकेनन्, उनले केवल 12 रन बनाए। अरुण गिरीले 17 रन बनाए र अन्ततोगत भयो भारत 18.4 ओभरमा 90 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। र बलिङ गर्ने क्रममा नेपालका लागि सुमन बरालले शानदार घातक बलिङ गरे, 4वटा बहुमूल्य विकेट उनले प्राप्त गरे। यसै गरिकन राहुल कुमारले पनि 2 विकेट प्राप्त गरे भने तब्रेज आलमले पनि 1 विकेट लिए। र नेपालको तर्फबाट ब्याटिङ गर्ने क्रममा प्रारम्भिक ब्याटरको रूपमा मैदानमा पुगेका विकेट किपर ब्याटरले शानदार धैर्यतापूर्वक ब्याटिङ गरे। दम्बर बहादुर मगरले सर्वाधिक 23 रन बनाए र त्यसपछि छविलाल धोबी र कुञ्ज बिहारीले साझेदारी गर्दै नेपाललाई विजय दिलाउनमा अहम भूमिका निर्वाह गरे। त यो जानकारीका साथ कि व्हीलचेयर क्रिकेट सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको यो 3वटा खेल श्रृङ्खलामा भारतले 2-1ले श्रृङ्खला जितेको छ, तथापि अन्तिम खेलमा आज नेपालले जित प्राप्त गरेको छ। यो ऐतिहासिक जित नेपालले प्राप्त गरेको छ भने अब हामी केही बेरका निमित्त यहाँबाट बिदा लिन गइरहेका छौँ र केही बेरमा यहाँ समक्ष हामी आजको समापन कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण समारोह लिएर केही बेरमा हामी यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रा सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यहाँ गरिमामय समूह उपस्थितिमा उहाँहरूका वरद बाहुलीबाट हामी खेलाडी र विजेटोहीलाई पुरस्कारबाट सम्मान गर्नेछौँ केही बेरमा। धन्यवाद। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। बिमारीसँग लड्नु छ भने कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एक लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ,
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ
एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा Absent, ma'am. यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। Welcome to the post-match presentations of the third day of the T20I Physically Challenged Cricket organized in Nepal, which is Nepal versus India. And since the series has been concluded today, India has won the series with a two matches win, and Nepal has secured a historic win today. Nepal has played 8 matches with India in the history of physically challenged cricket, and today Nepal created history by beating India for the first time by 1 wicket. So congratulations to Team Nepal for the historic win, and congratulations to Team India for the series win. Now I would like to introduce my chief guest for today.
Mr. Bijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association and also the former Chief Selector of Cricket Association of Nepal, to be here on the stage. Sir, please come on the stage. And I would like to ask the members to facilitate him with the khada. And I would like to call upon on stage Mr. Arun Kumar Satyal, the Secretary of Kathmandu Cricket Association, for the felicitation with khada. And he is also the former member of Cricket Association of Nepal and also a former umpire and also a national player. Now I would like to invite another guest for today, Mr. Ritesh Aryal, the Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank, to be facilitated with khada. And I would also like to call upon on stage Mr. R.K. Bista, the coordinator of Mulpani Cricket Ground. A huge round of applause for the guests of today, and also the President of the Wheelchair Association of Nepal, Mr. Shultim Sherpa, to be on the stage. And also I would like to call upon Mr. Alauddin Raza, the PR of Chief Minister of Tamil Nadu State, to be on the stage. He is also one of our respected guests for today. Now, thank you so much for joining with us, our distinguished guests. Now it is time to award the winners of today's match, the individual award winners. So today Nepal won the game by 1 wicket, and it is a historic win for Nepal. And today the emerging player of the game is Mr. Kunj Bihari Chaudhary from Nepal. And I would like to ask Mr. Shultim Sherpa to facilitate him with the award and also with the check. Since it is raining and we have time restriction, so we have to keep the post-match presentation really short. Today's game changer, Mr. KV Chaudhary, also known as KBC. There's a trophy for the game changer of the match as well.
And for the man of the match today, I would like to call upon Mr. Suman Baral. Suman Baral managed to take a 4-wicket haul today, and he is the man of the match. I would like to ask Mr. Chultim Sherpa to give him the award once again. Thank you, sir. Now it is time to provide token of to the sponsors, and for that I would like to call upon on stage umpire for today and the series, Mr. Rabindra Gupta, and also the President of Wheelchair Cricket Association of Nepal and the Vice President of ICCPC, Mr. Chultim Sherpa, once again. Now I would like to call names of the sponsors one by one so that they can come on the stage and take their token of appreciation. First, Century Bank, Garima Bikas Bank, Nepal SBI Bank, thank you so much for the support you have shown to us during the series. Gone for 4. Bodhisattva Bihar, Sagarmatha Multiple College, Ray Television HD, KhelPati.com, DAV College, RJ Sports, and WorldLink. Thanks to our sponsors for helping us organize this event successfully. Without your support, it would not have been possible. And thank you for encouraging physically challenged cricket through your support. Now it is time to provide token of love for the match officials who have made this match successful. And to provide the token of love, I would like to invite on stage the Secretary of ICCPC, Mr. Arun Rashid, on the stage. And these certificates that will be provided are signed by officials from 4 countries, so it is provided by International Cricket Council for physically challenged.
So first of all, I would like to call upon on stage the ICCPC panel's umpire, Mr. Rabindra Gupta, to receive his token of love. Umpire Yogesh Shinde. And the group leader from India, Mr. Ramesh Kanan. And the scorer, Mr. Surajratna Shakya. He is an international scorer as well. And the score broadcaster, Akshay Chivre. Thanks to the amazing team of tenniscricket.in for their amazing broadcasting all over the world from their YouTube channel. And all the amazing 6 guys that have been working for the 3 days to make this broadcast a success. I would like to invite the ground curator, Mr. Prafulla Pradhan, here. Since we have a bit of rain, we have to keep it really short. The Indian team manager, Mr. Mukesh Kanchan. आपको लेना है आओ दादा And his little son here as well. Very adorable moment. And the team leader, CEO of DCCBI, Ms. Ghazal Khan. And also the secretary of ICCPC. Assistant manager of the Indian cricket team, Mr. Mahinder Singh. The coach of the Indian team, Mr. Abbas Ali. The assistant coach of the Indian cricket side, Mr. Moveen.
Gurzar. Mr. Rukam Gurzar as well. And now the certificate for our beautiful host, Sharwani Regmi. Now certificate of appreciation for our host, Sharwani Regmi. Please come forward. And now, last but not the least, the coach who created history today by beating India for the first time in the history, Mr. Purnendu Ghosh. The man who made it possible through his hard work and perseverance. And the assistant coach of Nepal, Mr. Dilip, to be on the stage. If it wasn't for the coaching staff, this victory today would not have been possible. So a huge thank you to Mr. Dilip and Mr. Purnendu for their hard work for the team. And now, manager Miss Anjana of the Nepali side. And secretary of the National Sports Council to receive the award as well. Token of love. And the performers who performed on the first day, the singers, Miss Sachana Shrestha and Miss Alisha Rai. A special token of love for them. So they're not here, so Mr. Hyoma will be taking the award. And now for the most awaited part, the individual awards for this series. So the Best Batsman Award goes to Mr. Syed Shah Aziz from India. And I would like to ask Mr. Bijay Sharma, the chief guest for today, to provide him with the award and the check. The best batsman of this tournament.
He scored 98 runs in total and he played all 3 matches. Amazing stats. Truly the captain of this Indian squad. He played a captain's knock in every single match. And the best bowler of the series is Mr. Manimanan from India. He only played 2 matches. However, he was successful in taking 5 wickets for his team. I would like to ask Ms. Ghazal Khan to provide him the award and the check. And the best fielder in the series, Mr. Ramesh Kanan. Shaul Hamid. And I would like to ask the Ramesh Kanan, ICCPC member, to provide him the trophy and the prize money. The best wicket keeper, Mr. Dambar from Nepal. I would like to ask Mr. Muken Kanchan, President of DCCBI, to provide this award to Mr. Dambar. And the emerging player of the series, it's none other than Mr. Santosh from India. Well done, Sandy. I would like to ask Mr. Chultim Sherpa to provide him the award and the check. And last but not the least, the man of the series. It is none other than the captain of India, Mr. Syed Shah Hafiz. And I would like to ask my chief guest, the distinguished guest, to provide him the trophy and the prize money. Congratulations to the winners. Now let's move on to the trophy ceremony. Thank you for providing the token of love and the prize money, sir. Now, for the runners-up trophy, to provide it, I would like to call upon on stage Mr. Chultim Sherpa. A medal. First, we would like to move on with the medals. So, to provide medals to the runners-up team, Team Nepal, I would like to call Mr. Ritesh Aryal, Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank.
Now I would like to ask Nepali players to come one by one, starting with the captain, RP Kharel. A round of applause for the Nepali side because they have played such a good knock today and created history today, so they deserve the round of applause. Despite all the difficulties, these players from different regions of Nepal came together and had a close camp of 12 days, and they managed to play really good in this series against a strong team like India. So they must be appreciated for it. Thanks to these players for proving that physically challenged cricket in Nepal is still alive and it is well going and moving forward, especially after today's win. Let's keep the applauses coming for this team. And in the 3 days, we had such fun and interesting matches. So it proves that physically challenged cricket can be as interesting as normal cricket. So physically challenged cricket is the new normal. And there are more matches coming up in the future, and we all are very excited for it. And we are ready to support physically challenged cricket and physically challenged cricketers. And our head coach, Mr. Purnendu Ghosh. And last but not the least, our assistant coach of the team. Along with the manager, Ms. Anjana Maske.
Thank you, sirs. Now, to provide medals and certificates to the winning team, that is Team India, I would like to call upon on stage Mr. Bijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association, and also former Chief Selector of CAN, and Mr. Arun Kumar Satyal, Secretary of Kathmandu Cricket Association. So I would like to call the winning team of the series, Team India, here, with their captain leading the team in no particular order. Congratulations, Team India. Please, the players, please follow the captain to receive your medals and certificates. Congratulations on the amazing games you played. And congratulations on this victory. Another trophy added to India's physically challenged cricket cabinet. And it is a step forward for the physically challenged cricket for India as well. A round of applause for the winning team for their amazing performance in the series.
The coach of the Indian side, Mr. Abbas Ali. And the assistant coach of the Indian side, Mr. Moveen. And the manager of the Indian cricket side. Manager of the Indian cricket side. And now I would like to call upon on stage Director of Indian Cricket Association, Mr. Yogesh Shinde, to receive the award from ICCPC. This is a token of appreciation from ICCPC to Mr. Yogesh Shinde. Thank you for your presence, distinguished guests. Now I would like to call again Mr. Chultim Sherpa, Director of Wheelchair Association, Cricket Association of Nepal, to provide token of love to the volunteers, starting with our respected commentator, Mr. Sanjeev Yolmo. Since he is not present, we'll move forward. Your presenter, Sharvani Regmi. एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेहा, हेलो यति धेरै वर्षहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, स्पेशली मैं नेपाल के अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग
And I would like to call Mr. Prafulla Pradhan, the ground curator. He is the national ground curator, to receive his token of love. Mr. Prafulla Pradhan, who worked day and night to create this pitch ready for the series. He is one of the first international level pitch curators of Nepal. And our volunteer for the series, Ms. Sita Bandari, for her help and support. Thank you for your support during the series, ma'am. And there is a token of love to Chhatrapati Hospital from the Indian side. From ICCPC, especially for Chhatrapati Hospital. And I would like to call Mr. Kumar Paudil, the singer who entertained us in the series, to take his token of love. Thank you so much for entertaining us with the songs. Thank you for joining with us, sir. We really loved your presence and the entertainment. Now, to provide the runners-up trophy, I would like to call Mr. Ritesh Aryal, the Chief Business Development Officer of Nepal SBI Bank, and Mr. Chultim Sherpa, the Director of Nepal Wheelchair Cricket Association. Now I would like to invite the captain of the Nepali side, Mr. R.P. Khorel, and the manager, and the whole team of Nepal to celebrate their victory today with the runners-up trophy. And also the people of ICCPC. Congratulations to the Nepali team for being the runners-up and also for creating the victory today. Thank you so much. Now, to provide the winner's trophy, the most awaited part of this closing ceremony, I would like to invite Mr. Vijay Sharma, the Vice President of Kathmandu Cricket Association, and also the Secretary of Kathmandu Cricket Association, to provide the Indian captain and the manager and the whole team their winner's trophy. Please come up on the stage. The stage is yours, Team India.